Mayong buntag mga kahigalaan ug mga kaigsuonan sa akong YouTube channel nga akong mga viewers. Bisan gamay lang ta pero real kini nga grupo o real kini nga mga viewers og mao ni ang gina-accept sa light sa plano sa kaluwasan ang pagtuon sa true, correct interpretation of the light of the plan of salvation known as the Word of God, the Bible. So kung magtuon kita sa pulong sa Ginoo nga maong Bible, gitawag na siya nga grasya. O kining grasya na sentro ni siya sa istorya sa plano sa kaluwasan tungod sa mission sa isa sa member sa Godhead nga mao si Ginoong Hesus nga magpadugo aron ang iyang dugo mahimo nga remission of sin. Remission of sin meaning bail bond. Gitawag na siya nga piyansa. Kaya ang kaluwasan dili ni siya dawat limpyo. Ang kaluwasan dili ni siya free. Ang Ginoo gitagaan niya tagpabor on condition nga kita pod magsabot og maglihok og magkinabuhi sumala sa iyang instruction and will. Kay sa panahon ni Adan og ni Eva, sa wala pa sila nahulog sa sala, ang will sa Ginoo nga ang iyang gibuhat nga human being after his own image, they should be righteous. That's why the plan of salvation based on the principle of his character, which is righteous. And that righteous is the Ten Commandments as a transcript and character of God's mind. So mga kaigsuonan, mao na siya ang lalom nga teaching sa Biblia. Kining Bible, mao ni siya ang plano sa kaluwasan nga instruction. Plano sa kaluwasan nga may mga kondisyon. Plano sa kaluwasan nga may mga punto o mga principles o mga virtues nga dapat tun-an sa kaliwat ni Adan og ni Eva nga mao ang mga makasasala karon. So gihatag ni sa Ginoo gikan pa paghulog ni Adan og ni Eva diha. Pagkahulog ni Adan og ni Eva sa ilang pagpili kay Satanas nga ilang second God, ang Ginoo diha dayon gi-reveal pud niya ang gitawag nga rescue to the great image who were fall to sin. So kana mga kaigsuonan nga teaching mao na sa ang starting point sa pagsabot sa Biblia. Kaysa wala pa ang tao nakasala under the infinite power and infinite wisdom of God, omnipotent, omnipresent, and omniscience, meaning God knew already what is in the past, what is in the future, and what is the present. So, God knew pretty well because He gave Adam and Eve freedom of choice, and that is the justice of the Lord. The justice of the Lord is always based on the principle of freedom of choice. That's why after God created Adam and Eve, God put into the nostril of Adam and Eve from the dust and became the living soul. There was already freedom of choice because of justice of the Lord.
That's why Abe gambled to choose the instruction of the devil or the temptation of the devil, because Abe gambled expecting that once the devil telling the truth, then Abe become also a God, a powerful God. And that is the lying statement of the devil. Because the devil said, once you will eat, your eyes will open and you will become like God. Mauna ang sulti ni Satanas kay Eva, nga kung ikaw mukaon Eva, ayaw pagtuo sa Ginoo nga mamatay kang totoo. Once mukaon ka, nasayod ang Ginoo nga mamuklat imo mata og masama ka kanila nga gamhanan. So nadani si Eva sa enticing word of the devil. Nadani si Eva. So nagambol siya, in case the devil is stealing the truth, then mahimo pud siyang Diyos like the Creator. That is the gamble of Abe. And that direction, the PowerPoint out of it, in the mind of Abe, she is expecting to become like God. And so, what happened? She transgressed what? The principle of the oracles of God. Oracles of God. The oracles of God based on the principles of His justice, which is the Ten Commandments. And the Ten Commandments expresses with so many principles, thousands of principles, because of the whole knowledge of the whole world is there in the Ten Commandments. Even the knowledge of the infinite power is there in the Ten Commandments principles and virtues. Why? Because Ten Commandments is God's character and the transcript of His mind. That's why the principles and virtues of the Ten Commandments also infinite, unfathomable, and no end, without end. All the direction of all intelligence of the human mind and the human mind of God there in the principle of the Ten Commandments and virtues of the Ten Commandments without ends. Kung ato gyud naon-naon ang balaod, ang tanan nga direction sa forecast sa human mind and infinite mind of the Lord, million and million, and it could not be counted. The principles of the Ten Commandments and the virtues of the Ten Commandments covered the whole expression of the principles and virtues of the Ten Commandments. All wisdom, from the wisdom of the human mind, finite mind, and the human mind of God, infinite mind, there covering in all directions of the virtues and principles of the law. Bisan unsaon nimo una nga lalum kaayo nga mga ideas diya na naga what connect, it connected to the direction, so wide direction of the principles and virtues of the law, because that principles and virtues of the law, the Ten Commandments, are the transcript of God's mind
and God's character. Abi ninyo mga kaigsuonan, pag ingon lang thou shalt not have other God before me, the first commandment, ang understanding, ang meaning, ang direction, ang explanation, walay katapusan. If you are genius, because the Lord says, thou shalt not have other God before me. If you are genius in positive direction, you are aiming the direction, or you are in the lane of a straightforward, one lane direction of God's infinite power. But if you're being genius or intelligence, your intelligence mind or sharp mind or intellect mind, then you have so many discoveries as a scientist, inventor, or whatever intelligence you have, then all the direction of your mind is hanging between heaven and earth. Why? Because scientists discovered things that are bad, not good, like atomic bomb. It destroys the creation of God. Scientists discovered things that are deadly weapons to destroy the image of the first commandment, saying, thou shalt not have other God before me. Why? If the scientists destroyed so many deadly weapons and so many ideas how to destroy from one place to another place, like atomic bombs, like weapons that can be used for war and other purposes, scientists discover that, then you are choosing other gods. Why? Because that ideas of satanic idea. If you are genius on spiritual level, form of spiritual level, your condition is godly. If you are a scientist, but your discoveries or your invention thing is for the good of the nature, good for the improvement of the life of the people, good for the improvement of the community and villages and populations all throughout the world. Your invention is for the progress of the whole world in a good direction, pointing to the spiritual level, then that is also the principle of thou shalt not have other God before me. You see, in one in one commandment, so many points that one commandments elaborated the whole principles and virtues of the direction of the justice of the Lord, if it is spiritual evil. But if you are doing the direction of the devil, it expresses also the principle of the devil's attitude and devil's character. Mga kaigsunan, ang napulo kasugo sa isa pa lang daan kasugo, ang tibuok nga knowledge sa tibuok kalibutan, ang tibuok nga knowledge sa infinite power of God, the principles and virtues of that one commandment, thou shalt not have other God before me, there included all those knowledge, wisdoms, and understanding and
intellectual mind, both God and people, is there in the scope of the principles and virtues of the Ten Commandments, especially in the first commandment saying, thou shalt not have other God before me. Abi ninyo mga kaigsunan, ang napulo kasugo, dili na siya basta-basta nga imo likay-likayan lang, nga imo ibaliwala lang sa imong kinabuhi. Kaya ang napulo kasugo, walay lain, mao na ang Diyos. Ang napulo kasugo, mao na siya ang infinite wisdom, infinite power, supernatural power of God. Because Ten Commandments is the personality in person of Jesus Christ. Nga kaigsunan, kining ato nga pag-study, lalom kini nga lalom, aron nga pahimutang gyud ang ato kaluwasan. Kay gusto man ka maluwas. Ang Ginoo wala gatan-aw sa tawo nga gapabaya. Gahulat lang nga luwason. No sir, no sir. God is not like that. Salvation is not dawat limpyo. It's not free. Salvation is something to understand, is something to recognize the light of the plan of salvation, something to study hard, and then live according to the principles and virtues of God's will, known as the Ten Commandments. Then, the Lord will help you to become perfect in keeping the commandments. Believe me, I can give you 100% assurance from the Bible that the Lord will help you to become perfect. Because that is the purpose why God drained blood to the cross. In order that all sinners, if they will accept and study hard and practice the direction of the light of the plan of salvation all throughout until Christ come. Until Christ come. Romans, 2 Timothy, right, 2 Timothy, verse 16 of, verse 14 of chapter 6. 2 Timothy 6, verse 14. Paul said, thou shalt keep the law without spot and unbreakable. What does it mean? Meaning, you will be a person to aim your life, to practice in your life, to give a positive decision for the last time to keep the law perfectly. That's why 2 Timothy chapter 6 verse 14 says, thou shalt keep the law without spot and unbreakable. Meaning, becoming perfect. To become perfect until the appearing of Jesus Christ. You read that verse. 2 Timothy chapter 6 verse 14. Thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. That is the deep statement of Paul in order to interpret how to become perfect. Perfectness is heaven. There is no such individual to go to heaven without understanding hard and studying hard about the light of the plan of salvation centered to the law, which is Christ. Na ako'y basahon sa inyo diri sa libro sa
Philippians. Okay? Basahon ta Philippians. Basahon ta Philippians. Na diri sa Philippians, Galatian, Corinthian, Galatian, Philippians. Okay. Philippians 4 verse 12 to 18. Okay. Dire. Philippians 4, 12 to 18. Sound tani. Okay. Ingon niya dire. Philippians 4, 12 to 18. Ingon niya. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to bound and to suffer need. Muna ingon ni Paul, ingon niya, I know both how to be abased and I know how to abound. Muna si Paul magsulti. Ang iyang mga pag-systematize sa iyang light nga ginadala gikan sa langit. Kaya ang tanan nga kinabuhi ni Paul, pagdawat niya sa light sa plano sa klawasan, wala na ilain, spiritually level na siya. Ang tanan nga mind ni Paul, empty of self. Wala nagasulod sa iyang kalibutanon nga butang, puro spiritual level, kay mauman ang iyang tahas nga sangon sa Ginoo sa iya, and Paul became changed totally from worldly pleasure, from worldly direction to spiritual level, pointing to the higher form, in form of spiritual level, ang kinabuhi ni Paul. That's why si Paul nag-ingon siya, I know both how to be abased and I know how to abound. Kabalo siya, asa siya katindog, asa sa gastan, asa siya na dapit, o asa po siya paingon. Kabalo si Paul, where he stand and where he goes. That is the life of Paul. Muna na ingon si Paul, I know both how to be abased and I know how to abound. Continue. Everywhere and in all things. Everywhere and in all things. Ingon ni Paul, I am instructed both to be full and to be hungry. Bisan, ingon ni Paul, bisan asang dapit. In all things, sa tanang mga butang o sa tanang mga mahitabo, all things, may mahitabo o wala, o sa tanang mga butang nga naa sa iyang taliwala, ingon ni Paul, I am instructed both to be hungry and both to bound and to suffer. You see? Mauna si Paul ka bright, mauna si Paul ka understanding, mauna si Paul ka fullness sa iyang pagka-espirituhanon after he received the true light or the plan of salvation's light to be preached to the Gentiles. Kita, nga dili mga Israel. Ingon ni Paul, ako, bisan asa ko, gabarog, kabalo ko asa ko paingon, kabalo ko unsay ako gibarugan. O bisan asa ko, mag-atubang sa tanang butang, o unsa ang akong sitwasyon, kabalo ko sa tanan nga asa ko gutawmon, asa po ko full sa akong kinabuhi. Bisan sa akong mga physical, asa ko maayong pagdala sa akong health, asa ko gutawmon ko, kabalo ko unsa ang ako tanang sitwasyon. Amo na ingon ni Paul. Mao na siya ang light nga ato itandi sa atong utok, ipasulod ta sa atong frontal lobe, ipasulod ta sa atong occipital lobe, ipasulod ta sa atong parietal lobe, ipasulod ta sa atong temporal lobe. Unsay ato nadunggan,
unsa ato nakita, unsay ato na test sa atong bakba, o unsay decision making na to, himuon ta dira spiritually like Paul. Muna si Paul magsulti. Ingon niya, both to abound and to suffer need. Willing siya kung unsay matabo. Kung naay panahon nga mag-suffer siya, dili siya nagamahay. Dili siya huna-huna og negative. Kaya pareho kay Job, ingon niya, nagkatagak na ang ulod sa iyang lawas, ginapamunit niya balik og ibutang balik sa iyang lawas. Kaya ingon niya, the Lord gave and I have to protect the Lord's what? Will on my what? On my full being. Muna si Job, bisan kakatagak na ang mga ulod sa iyang lawas, ginabalik pa niya kay munang kabubuton sa Ginoo nga iya ginaproteksyonan. Mao pud na si Paul. Ingon ni Paul, both to abound and to suffer need. Di siya mahadlok unsay matabo. Mo gani si Paul gipatay pareho ni Jesus. Nag-suffer siya, ngilngig kapag suffer ni Paul. Gikulata siya, gipatiwarik pa siya. O gilansang bali. Mao na si Paul, wala gid siya hadlok. Ingon niya, both to abound and to suffer need. Ambot pasabot, bisan unsa ang sitwasyon, God's will. That's why Paul, he understood everything what happened to his life. 13, ingon niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ngilngig no? Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Why? Because paingon sa kamatayon ug sa pag-antos, still God strengtheneth him to accept that positive acceptance. Whatever happened, Paul accepted it that is positive in his life direction. Mao na si Paul kataas o intelligence as far as spiritual form or spiritual level is concerned in his life. Si Paul pirti ka bright. Si Paul pirti ka what? Sharp to absorb the light of the plan of salvation given to him to be preached to the Gentiles people like us. That's why basahon ta si Paul, correct, proper what? Performance when we read his writing and understand the true correct interpretation in order to have the light of the plan of salvation straightforward in one lane, isa lang kadalan, not fundamental teaching of the religion, philosophy of the pastor and teacher of the religion. What else? Teaching of man in an enticing words. Ulog-ulog. And Paul said, beware of the evil workers. Naagya po na diri sa Philippians. Beware of the evil workers. Muna siya ang pinakangilngig nga warning ni Paul sa tibuok kalibutan nga wala goy hanaw. Nguna ko, mga walay buot. Lalo na ning mga gawali-wali sa laing-laing sikta sa religion nga wa goy direksyon ang ilang mga PowerPoint. They interpreted the Bible wrong concept, wrong mindset, wrong teaching. Satanic ang direksyon. Mo nang dili nila masabtan ang Bible kay wala gyud sila kaagi sa teaching, sa doctoral teaching known as Doctor of
of Divinity and Doctor of Theology. Ako wala ko nagpaalig-alig kuha aning gitawag nga theology subject as a course in a certain school. Wala ko nag-alig-alig kuha nga ako lang yaga-yagaan kay theology ko aron lang ingnon nga theologian. No sir. You are committed very mistake. You are mistaken. Theology ni Satanas. Wag ikasabot what is theology. Ang tinuod nga theology, study about the true word of a true God, which is the Bible, and understand the Bible deep, high, and wide, and hard study. Muna siya ang gitawag theology. True, correct interpretation of the true words of the true God known as the Bible. Because the Bible is what? Holy. Bisan grasya, dili sila kasabot. Ingon-ingon din sila nga, ay, grasya. Itagaan ko sa Ginoo og sakyanan. Grasya kay may gamiton ko sa akong pagpangwali. Na ako'y sakyanan nga masipti ko. Convenient sa akong pagkapastor. Wow! What a satanic concept. Ang grasya himong material. Ang grasya huli ka na. Ang grasya si Jesus na. Ang grasya gift ka na. Nga everlasting gift. Ang grasya word ka na. Morning Bible. Pulong na sa Ginoo. Nga sentro kay Jesus. Morning Bible mo ng grasya. Ang grasya mo ng light sa plano sa kaluwasan. From Genesis 3:15 down to the patriarchs and prophets. Down to Noah. Gi-erase ang katawhan kay wala kasabot sa grasya. Gibilin si Noah aron magdaghan na pod paingon kay Abraham o gikan kay Abraham paingon kay Moses og si Moses gitagaan sa light sa plano sa kaluwasan based on the center of the principles and virtues of the law, which is the personality of Jesus, and the law during Moses is the presence of Jesus in the most holy place of the sanctuary. And the Ten Commandments was put inside the Ark of the Testimony. And that testimony known as Everlasting Covenant. And the word of the Everlasting Covenant is the Ten Commandments, which is the presence of Christ during Moses' period. And Moses preached until he died in one line direction about the principle of the light of the plan of salvation, the principles of the Ten Commandments, which is Christ in person. And Christ came 4 BC. And Moses died ahead before Christ came. And Christ preached the same message, the same light. And Christ expounded and quoted all the PowerPoint wrote by Moses, centered to the law. That's why Jesus said in Matthew 19:17, if you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. Keep the commandments. And he enumerated the 10 commandments. Period. That is the center of Christ's light because he is already the light preaching to the people. That's why Jesus said, I am the vine. And the root is my Father. And whoever connected the vine, I can have the privilege to introduce him to my Father. And the Father said, he is my Son, whom I am pleased. Hear him! Hear him! During the time of figuration, when Moses appeared and Prophet Elias, and the words from heaven, there was a sound from heaven because of spoken words of the Father.
He said to them, He is my son. Hear him. Meaning, paminaw mo sa iya, og tumana siya, og intindiha ang iyang PowerPoint. That's why Jesus said, Sabbath is made for man, not man for the Sabbath. What does it mean? Ang balaod nga akong karakter para sa inyo nga inyo intindihon. Dili kamo para sa balaod, kung dili ang balaod para sa inyo. Nga inyo intindihon. Ning mga bogo nga walay mga buot nga mga magwawali, wa gina sila kasabot. That's why religions come out, because religion is the system of the devil. Devil modernize the life of the Sanhedrin and the teaching of the Sanhedrin and the followers of the Sanhedrin known as scribes and the Pharisees. Nowadays, in form of the religion, those are the group of the Sanhedrin and the scribe and the Pharisees who are great pretenders, claiming themselves that they are godly man, godly people, having their own organization known as Protestant Church, Protestant preacher, Protestant revivalist, Protestant president of their structural institution, and credited to the registration of the sick. Ang Biblia wala na nag-instruct nga maghimo kag religion, iparehistro mo sa sect, og maghimo kasi mong fundamental teaching, og mang-convert kag mga tao, og magdinibate kamutanan nga mga walay mga direksyon. That's why Paul said, Romans 13 verse 13. Ingon ni Paul, let us be honest, not in rioting, drunkenness, chambering, and wantonness. Meaning, ingon ni Paul, let us be honest. Dili ta mag-religion, nga walay mga direksyon, mga walay check and balance, mga fake ang teaching, mga satanic ang mga konsepto. Mauna sanggi sulti ni Paul sa Romans 13 verse 13. Basahan yung tarong og intindiha tarong. Pag ingon ni Paul nga let us be honest, not in rioting, meaning kamo nga mga religion nagdinibatihay kay wala kamo insakto nga light, no form of godliness preaching, no form of godliness messages, no form of spiritual level light known as the light of the plan of salvation. There is none in your teaching in all religions throughout the whole world. Gamit-gamit pa mong Biblia, gamit-gamit pa mong preaching sa Ginoo. Praise the Lord. The Lord is wonderful. The Lord is kind. The Lord is what? Lovable. He loved us, give us His Son, and draining blood to the cross. Because of the blood, He paid to us, and we are all saved by the blood of Jesus Christ. Kita mo na kabugo? Asa man na nga PowerPoint, nga mauna ang teaching nga, naluwas ka na sa dugo ni Ginoong Hesus. Paul said, the blood of Jesus is for the remission of sin. Meaning, bilban, piyansa, on condition. Thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Hebrew 13 verse 20 and 21.
God will help you to keep the law, to become perfect in order to be saved. And whosoever despise the law preached by Moses died without mercy, and the judgment of the Lord without mercy. Because you trodden underfoot the Son of God through transgressing the law. And transgression of the law is sin, and the wages of sin is death. That's why Paul said, by the deeds of the law, no flesh shall be justified. Why? Because the deeds of the law is what? The penalty of the law. The law will give you penalty because you are sinners like more than Satan. Meaning the deeds of the law is an action of the law, or what the law will do to you. The doings of the law. Muna sang namindra, by the deeds of the law, no flesh shall be justified. But pasabot, ang emong pagkamalinapason, gokdon ka sa balaod. Munang iyang deeds. Muna iyang trabaho. Deeds mean something to do from the law. Wala sa nag-ingon nga, by the deeds of the man. Dili na siya pagkamatinumanon sa balaod, sa tao, dili. Kaya kining mga bogo nga wala ikasabot sa Biblia, wa man kaagi og doctoral teaching of Doctor of Divinity and Theology. Ay ilalanggi tumuan sa ilang lust of the flesh in their heart. Nagimo-imo sila literal nga pagsabot og ilagi apply literal ang right up ni Paul nga dili maong interpretation kay gi maneuver na ni Satanas, gi plansa na ni Satanas ang ilang utok nga dili makasabot. Kay ang utok ni Satanas mo nang transfer sa ilang utok. Nagdikit diha sa ilang utok. Ang utok ni Satanas mo na di na sila kasabot sa Bible. Hard explanation, hard teaching, hard interpretation. They don't have that. They cannot do that. Because Satan already what? Brainwash their brain. Satan already changed their perception and mindset and become satanic mind. And then Satan teach them also, use the Bible, use the verse of the Bible, use the chapter of the Bible, use the name of Jesus Christ, use the terminology grace, use the terminology what? Righteousness. Muna Satanas, ginagamit nilang righteousness, gamit nilang grasya, gamit nila ang ngalan ni Ginoong Hesus. Gamit nila tanan nga mga terminology sa Bible, pero wrong ang interpretation. They can do how to use verses and chapters of the Bible and some terminologies in the Bible, but their interpretation is satanic because even faith, they do not know what is faith. Even grace, they do not know who is grace. Even tabernacle, they do not know what is the PowerPoint of the whole scenery of tabernacle during the time of Moses. They cannot do that. Even workmanship of the Lord, they cannot elaborate what is workmanship of the Lord as far as the light of the plan of salvation is concerned. That's why in episode chapter 3, they are ignorant of the mystery of Christ. They are ignorant about the dispensation of grace. They are ignorant about the manifold wisdom of God. They are ignorant about the fellowship of the personality of the law, which is Christ. They cannot do that. They cannot interpret that. And they have no knowledge about that. Mga kaigsunan, dili basta-basta ning pagtuon sa Biblia. Dayon ta, ingon ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Verse 13, verse 14. Notwithstanding, ye have all done that ye did
communicate with my affliction. Mao na siya nga kita tanan, magbasa ta sa teaching ni Paul. Magbasa ta sa write-up ni Paul og intindihon ta lalom. Study hard, lalom. Ingon ni Peter, 2 Peter. Ingon ni Peter, the knowledge or the wisdom or the messages taught by Brother Paul hard to be understood because they didn't study hard. They didn't learn. Ingon ni Peter, the teaching of Brother Paul hard to be understood because they didn't learn. Wala gistudyuhi, wala gistudyhi. Kay bisan mag-study, di pud ka interpret, kay di pud ka sabot. Me, it's my privilege to have a proper instructor during my college days known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. That's why I understand how to interpret the Bible through correct interpretation in one lane direction in order to be accepted there above. When I study the Bible, it's not a joke to learn the Bible. It is hard understanding and mindset of spiritual level without flesh. Forget the word direction. Forget what is in your flesh. Change your all mindset and empty of self and study the Bible hard in spiritual form and spiritual level. Mao na siyang pag-study sa Bible. But you should know first how to interpret through correct interpretation of the true words of God known as the Bible. Kinahanglan makasabot kamo unsa ang correct pag-interpretar sa true words of God known as the Bible. Kay uban sa inyo, lalo na ning mga preacher nga mga ambot lang. I call them kulay buot or balok-balok. Kay pagbasa nila sa Biblia, i-apply daw nila literal o i-explain nila literal. Kita mo na? Explain faith daw. Kung kabalog yung ka nga, preacher ka sa sobra pa ka sa kay Satanas mag-twist sa Bible. Kaya ang imong gigamit, imong unod nga teaching of man, study of man. Ingon ni Paul, beware of these evil workers. Mga evil workers. That's why si Paul, number 1 nga, gikasuko ni Paul, kining mga magwawali sa mga religion. Nga naman, ingon ni Paul, ang ako ginawali nga tininood, uban nila ni Apollos, ni Timothy, dagang kayo uban si Paul, ang amo ginawali nga tinuod nga light, nahimong linugaw, tungod aning mga preacher nga, preacher ni Satanas, sa mga religion, sa mga pundok-pundok, sa mga grupo. Panahon ni Paul, naan na silang daan, mga Sanhedrin teaching, mga scribes and Pharisees, mga great pretenders. So wala sila kasabot sa light nga ginadala ni Paul, ila ginagalaw-gaw nila ang light nga ginawali nila ni Paul. Kay sila gapabilib nga Diyos nun daw. Gatuo sila sa Diyos kuno nga naa sa langit. Pero ang Diyos nila gabuhak-hak sa ilang likod nga mao si Satanas. Kay si Satanas mong gatudlo sa ilang nga gamita gid ninyo ang Bible. Gamita gid ninyo ang mga teksto nga lami kayo gamit nga iwali. Pero sayop ang interpretation, sayop ang concept, sayop ang mindset, sayop ang pagsabot o walay label nga lagit nun. Kay ang ilang pag-interpret gi-literal o gi-practice literal
o gi-apply literal, not spiritual. Very poor muna si Satanas because Satan already counterfeit them. Satan already educated them. Satan already sakom their mind, sakom every preacher of those group known as religion. And religion is the number one program and services of the devil all throughout the world. Nga naman makaingon ko ni ana, because the Bible says so as far as the light of the plan of salvation is concerned. Mao gani nga may Biblia, kay aron to anta, kay si Satanas, gidisib yun ang tibok kalibutan. Karon gi-modernize ni Satanas, nga aron ang Bible, magamit pud ni Satanas. True religions. Mao ni siya ang tactic ni Satanas, gi-modernize niya ang pagdala sa iyang mga katawhan since the time of Sanhedrin when Jesus was born 4 BC. I-modernize po ni Satanas, gihimo niyang pundok-pundok known as religions and using the Bible in a wrong direction, wrong interpretation, wrong light explanation, not streamlined to the light instructed by prophets, apostles, especially to the right up of Paul. Because Paul segregated all the principles of the Old Testament and the principles of all the messages of the apostles when Jesus was here on earth. Matthew, Mark, Luke, and John. Ang tanan nga mga PowerPoint sa tanan teaching ni Jesus nga naa sa Matthew, Mark, Luke, and John, niya na segregated sa right up ni Paul, 14 books from Romans down to Hebrew. Morning tunan ninyo mga magwawaling nga wala gyoy kasabot what is light of the plan of salvation. Tunan yung right up ni Paul, intindihon nyo lalom o pangayo kamo tabang sa mga doctoral teaching nga from Loma Linda University. Dili anang doctoral teaching nga gikan lang sa lahi-lahi nga lugar nga wa giyamo. Pa-doktor-doktor po sa theology, pero ang nahibawan, traditional practice. Ang nahibawan, teaching ni Satanas. Ang nahibawan, wrong interpretation because of satanic direction. Abi ninyo, nalipay ang Ginoo nga nagwali mo sa inyong church. Labi na kung Domingo, magtigo mo sa inyong mga simbahan. Ingnon ta na lang mga simbahan, mga sinagoga. Diya mo sa inyong building known as synagogue. Ang simbahan dira ang katawhan, sila maong simbahan. Sila among katawhan sa Ginoo unta. Pero kay giwalihan man sa teaching ni Satanas, dili na simbahan sa Ginoo, simbahan na sa teaching of Satan's direction. Kaya nga naman, gigamit nyo ngalan sa Ginoo, gibasa nyong Bible, nagwara-wara ka mo sa inyong interpretation nga unod nun because gi-apply nyo literal o tudlo nyo literal tanan nga direksyon. Pero gigamit nyo ang ngalan sa Ginoo, gigamit nyo ang bersikulo sa Bible, pero ang interpretation gikan lang sa inyong lust of the flesh of your heart because of your hidden agenda. Kaya kung wala mo hidden agenda, dapat spiritual aspect ang inyong pagwali nga clear o nakasabot ka mo sa light sa plano sa kaluwasan, interpreted through correct interpretation. Pero wala. There is nothing there. Nothing truth in your teaching. Wala gyud kamatuoran sa inyong pagpangwali. Ngano man, abot simbahan, daghan ang inyong mga sakop, ready ng inyong worship, ingon dayon nga. Kinsa diri ang may pananampalataya sa Ginoo? Kinsa ninyo diri ang hugot gyud ang inyong pananampalataya? Muna dayon isulti, murag kinsa gyud nga kasabot. Sa pulong pa lang daan nimo, satanic ng direksyon.
sayop nga dako. Nganuman, pag ingon nimo nga pananampalataya, ang concept sa imong utok, ang pananampalataya, ang pagka-Diyos nun, o sa Biblia gitawag na sa faith. So inyo gi translate sa Tagalog, faith, pananampalataya. Kita mo na ka, ambot na lang. Kuyaw gining yawa mag-deceive, pirti ka pino kaayo nga murag tinuod. As if everything is correct and true according to the deception of the devil. Pananampalataya is not faith. Ingon-ingon dayon kamo nga kinahanglan ang ato pananampalataya hayag og dawaton sa Ginoo kay dili ta magpakaaron ingnon tungod sa atong pananampalataya. Kita mo na lami kayo paminawon, mura gid og mabangon ang patay. Munang mga preacher wala gani kasabot sa ilang gipang wali. Ingon ni Paul, it's only from the tip of your tongue. Si Jesus nag-ingon, from your own lips, only come out from your own lips. Si Jesus na. Sulti na ni Jesus. Si Paul, it's come out from the tip of your tongue. Kay wala mo kasabot, taman lang mo diha. So ang Ginoo, balang araw mo ingon, depart from me, for I know you not, doers of iniquity. Doing iniquity. Depart from me, for I know you not, doers of iniquity. Nga naman, abi ninyo maulog-ulogan yung Ginoo, praise the Lord. Ang amo pananampalataya, diha kanimo, o Diyos, praise the Lord. Abi niyong Ginoo, maulog-ulogan yung anak niyong wali-wali? No, sir. Ang Ginoo gatan-aw sa kasing-kasing sa tao kung tinuod siya og serious siya og spiritual level ang iyang pagsabot. Pananampalataya is not faith. That's why I said even faith preachers of Protestants, they do not know. They are wrong. That's why I said even faith, they do not know. What is it all about? Wala ni nabutang sa Biblia nga ang pagtuo ang imong kinabuhi nga Dios nun. Dili, wala na dire. Unsa pagka Dios nun mo kung wala ka kasabot sa pagtuo. Pagtuo binisaya na sa faith. Sa ato mga dialect accepted nga faith means pagtuo. Pero faith in English version translated from Greek to English in a original Bible known as King James Version, faith means obedience of the law. Obedience of the law. Period. Dili na pananampalataya nga Diyos nun ka. Ang faith, particular na siya. Center to the obedience of the law. That is the PowerPoint in the term faith. Faith means obedience. Faith means obedience. That's all. Dili na sa pananampalataya nga Diyos nun ka. Kung ga-obey ka sa balaod perfectly, then you are the man of God in a spiritual level. But that is not pananampalataya. You should put variation in every term in a right direction and understanding of a right concept. Ayaw pagpataka og yaw-yaw aron maulog-ulugan mong imong mga sakop aron imo ma-establish ang imong rapport
aron mahimo kang idol sa imong mga iglesia, sa inyong mga iglesia. No. You cannot have credit in heaven in doing such because the Lord dili nyo maulog-ulugan ang Ginoo. Stress na ang Ginoo sa inyong ginabuhat. That's why when the Lord comes someday, He will give you the direct answer of your being stiff-necked and hard-headed. The Lord will say, depart from me, for I know you not, doers of iniquity. Okay, direta sa verse 15, ingon niya, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Muna si Paul ka-concern sa iyang mga ginawalihan nga mga Gentiles. Ginatanaw ya unsa ang mga positive reaction sa mga members. Ginatanaw ya kinsa ang nakasabot kaniya o wala. Gitanaw ya ang light kung nagaturok ba sa ilang kasing-kasing o serious ang ilang pagpaminaw because of their ears and eyes. Muna si Paul pirmiya i-mention ang mata ug ang dalunggan. Kay dili ta mahimong perfect kung kita bungol, gapabungol-bungol. Bisan kadungog, gapabungol-bungol. Kay nahadlok nga mawala ang kalibutan sa iyang taliwala. Gapabuta-buta. Kay lami kaayo ang tanan nga kalihayan sa kalibutan. Lalo la kung naay sure trace, naay madyong, naay casino, naay alcoholic drinks. Nya, gaplas permis ilang mata, gaplas permis ilang dalunggan. Muna nga, si Paul gitanaw niya ang iyang mga giwalihan sa mga Gentiles kung sila ba positive kaayo nga mga sincere to understand the true correct interpretation of the light of the plan of salvation taught by Paul, preached by Paul. Okay, sa 16 ingon niya, for even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Bisan asa si Paul magpaingon, gusto niya nga makaintindi ang katawan, concern si Paul heartily because sayang ang iyang pagpangwali, sayang ang iyang pagtuman sa sugo sa Ginoo, og nakita iyang tinuod nga light nga dili dayon giintindi, dili dayon maintindihan sa katawan, og nabali wala sa ila, sayang kayong higayon nga sila giwalihan pero mahimo lang nga walay balyo og satanic gyapon ang direksyon. Mao na karon mga kaigsunan sa ato kinabuhi. Gapabilib ka nga ni ata sakay INC group, ni ata sakay Mormon group, ni ata sakay Saksi ni Jehovah group, ni ata sakay Catholic group, ni ata sakay Baptist group, etc. etc. Naata sa mga group sa mga religion, nalipay na ta kay abi ni so and so nga safety na siya kay under na siya sa INC, under na siya sa Catholic, under na siya sa Baptist. Kita mo na ka salimpapaw kaayo nga concept. Ang Biblia wala na diri, wala kakakita diri sa Biblia nga magpundok-pundok ka mo sa mga religion. Wala. No sir, nothing. And that is a big mistake. That is a big mistake of all people throughout the whole world. Introducing themselves, welcoming the group of religions, and allowing themselves to be members
to be included. And those are what? The program and services of the devil became prosperous for the devil's will. And the devil is there at the back of their preacher always, because the devil using their preacher to speak out in a very deceptive direction, as if the message is very positive and their hearing is pleasing to their ears and accepting the message of their preacher, and they pretend that they are godly because they attended the church service of the Church of Satan. Yes, I can see that, because kung wala lang kamo nag-create religion o nagwali-wali o naghimo sa inyong fundamental doctrine o nagbasa lang mo sa Biblia, gi-interpret nyo correct ang Biblia, true, correct interpretation, spiritually level, o inyo gi-share o one group lang mo tanan, wala religion. Nagasubay ka mo sa light, sa plano, sa kaluwasan, maura ng gusto sa Biblia o maura ng gusto sa Ginoo. E kung mag-apel-apel ka mo sa religion, you are under the wings of the devil. Because religion is not found in the Bible. Religion is not welcome in the Bible. And even religion is not recognized and accepted in heaven. There is no religion can be entered into the gate of the city when Jesus comes. Remember that. That is the deception of the devil. And I say to you that religion is the most outstanding program and services of the devil, because all religion authored by the devil under his authorship. Authored by the devil. Mga kaigsunan, kung dili mo magtuo sa teaching ni Paul o sa true correct interpretation of the Bible, pareho lang gihapon ang sitwasyon sa kalibutan. Kamutanan nga mga hard-headed and stiff-necked people, like period of Noah, everybody erased, including the whole creatures creeping in the earth. All creeping creatures creeping in the earth were erased during the period of Noah because of deluge. Lunok, because of the unusual flood, came and succumbed the whole creeping creatures of the world, including million of hard-headed and stiff-necked people. Mga Israelite, mga una nga mga Israel, panahon ni Methuselah, ni Enoch, ni Elias, nanay mga Israel, mga chosen people. Kaya sa panahon ni Noah, daghan ang mga hard-headed and stiff-necked people. So, may chosen po sila. Sila ni Elias, sila ni Enoch, sila ni Methuselah. Og Noah. Pero nangamatay naman una sila ni Methuselah, Enoch, Elias. Ilang mga kaliwat, si Noah gibilin sa Ginoo. Kay si Noah, nangamatay ng iyang mga descendants, ang iyang mga forefathers, nabilin si Noah, diha tukma ang kalendar sa Ginoo nga iya na lang irison, kay dili na niya kaya ang stiff-necked and hard-headed people. That's why the Lord said, Noah, napulaan ako aning mga stiff-necked and hard-headed person, and I regretted that I created man. Nagbasol ug nag-regret ang Ginoo
ngano nga nagbuhat pa sa tao nga mga hard-headed. Ingon niya, I will destroy them all and I will leave to you the everlasting covenant. And that covenant is the 10 Commandments. God given it to Noah. He left it to Noah. And God preserved the animals He wanted to be preserved. And the 8 persons inside the ark, the family of Noah, only saved. Everybody all throughout were all erased. All creeping creatures were erased. The same is true. Jesus is coming soon. Judgment repeat itself. History repeat itself. And the Lord is preparing is no longer flood of water, but flood of fire. To erase all creeping creatures of this earth because of the presence of religions counterfeit by the devil, program and services of the devil. The Lord is preparing for this coming of Him soon to erase them the same situation, but it's no longer flood of water, but flood of fire. Because of form of religions. Jesus already knew and noticed Sanhedrin during his period. When Jesus was here on earth, he understood already who is Sanhedrin and scribes and the Pharisees. They were all counterfeit by the devil. And the devil modernized nowadays. He changed the form of Sanhedrin and scribes and the Pharisees. And he established religions. Because religion is not a part of the light of the plan of salvation. That religion is nothing here in the light of the plan of salvation. That is not included in the light of the plan of salvation. No religion here in the Bible. So, we can conclude that religion is the modernization of Satan, known as Sanhedrin before, and scribe and the Pharisees before. This form of religion established by the devil. Mga kaigsunan, daghan pa ko teksto basahon, pero diri ko mabasa sa Jeremiah 25:33. Para ipamilin-bilin ko sa inyo nga key text na to before ta magbasa sa chapter 6 of Hebrew. Naay text dire gitawag nga Jeremiah 25:33. Pangitaon ta Jeremiah. Okay? Jeremiah 25:33. Nabukas ko dayon ang Jeremiah, dili na ta malisod pagpangita. Thanks God for helping us. Okay, Jeremiah 25:33. Ipamilin-bilin ko ni sa inyo muning atong key-text kay gibasa ko naman sa inyo ang Philippians 4:12 to 18. Pero taman lang ta sa 15. Sunod na lang ng 16, 17, and 18. Dire lang usap ta sa Jeremiah 25 verse 33 para may conclusion ta sa akong gi-emphasize nga teksto sa Philippians chapter 4. Kaya direta sa 33, Jeremiah 25:33, ingon niya. And the slain of the Lord shall be at that day. Get your King James Version, follow me. Munang sulti ko sa inyo, kada makapaminaw mo sa kuha, kupte gina inyong King James Version, og basaha ang mga teksto nga ako ginabasa. Ingon niya dire sa chapter 25 verse 33. Ingon niya, Jeremiah 33 verse chapter 25. Ingon niya,
And the slain of the Lord shall be at that day. Okay? Ato sa putol-putulon ang PowerPoint. Inyo niya. And the slain of the Lord shall be at that day. Unsa man kunong bot pasabot ni Jeremiah, maabot ang paghukom sa Ginoo. Slain meaning killing act of the Lord. Pagpamatay, muna lang slain. Ingon niya, and the slain of the Lord shall be that day. Maabot ang pagpamatay na po sa Ginoo. From one end to the earth, even unto the other end. Kita mo na, maabot ang adlaw nga pamatyo na po sa Ginoo. From one end unto the other end. Gikan sa what? Silangan pa, ingon sa na sunset. Di ko kasulti sa Bisaya. From silangan, kanang pagbutwa sa adlaw. First light from the sun on daytime down to the sunset time. Sidlangan to kasapadan. Anak man siguro ang binisaya. Gikan sa sunrise to sunset. Gikan sa laing end, paingon sa katapusang end. Ingon niya dire from one end of the earth even unto the other end. Meaning from east to west and from west to east. From south to west. From east to west and from south to east. Okay? So, four corners of the world. Kung ato interpret ni from one end to another end. Ingon niya of the earth. They shall not be limited, neither gathered nor buried. They shall be dung upon the ground. Walay limitasyon ang pagpamatay sa Ginoo. All over. Og sila tanan mga matay, bisan gani sa paglubong, wala nay isa nga magbangon nga buhi aron ilubong ang iyang papa, mama o ang iyang mga pamilya. Wala na. Tanan maglinigid-ligid lang diha. Patay tanan. No one alive to bury his dead. Wala na. Panahon ni Jesus, nag-ingon si Jesus, let the dead bury their dead. Kay wala pa man si Jesus naga-expect sa end of the world. Kay naapa siya nagwali sa light aron naapay maminaw og maluwas. Mo nang nag-ingon si Jesus, let the dead bury their dead. Ngano man? Kay ang tanan nga tao, mga hard-headed and stiff-necked, equivalent sila sa living dead. Mga patay sila tanan sa pagpakasala. Kung may mamatay sa ilang membro, ang maglubong nila, mga makasasala gyapon, patay gyapon sa pagpakasala. That's why Jesus said, let the dead bury their dead. Dire sa 33, ingon niya, and the slain of the Lord shall be in that day from one end to of the earth, even unto the other end of the earth. They shall not be lamented, neither gathered, nor buried. They shall be dung upon the ground. Wala na sa may naglamay sa patay. Wala na sa may magpunit aron ilubong ang patay. Everything, everybody dead. Ingon niya, they shall be dung upon the ground. Murag lang silag mga mga basura nga nag-scattered sa tibuok kalibutan. Dead! Nobody alive. Nga kaigsonan, that is the scenery of the second coming of Christ. That is the scenery of the second coming of Christ. Ang punto diri ni Jeremiah, meaning the world will come that God will judge the world. And the teaching of the apostles, the judgment of the Lord
through the lake of fire, and the judgment of the Lord without mercy to all that are stiff-necked and hard-headed. Mga kaigsunan, ayaw gid mo pag lingas-lingas o magsalimpapaw sa inyong utok. Kay ang panahon mo abot nga inyong pagmahay wala na'y pulos. Magkagot ang inyong ngipon sa linaw nga kalayo sa final execution of God, executive judgment. And you will die according to the punishment of the Lord. How long you will become what? Abo. Mahimo kamong abo after your punishment. How long you will be receiving the punishment and you will become abo of the dust and no more. Whereas kung kita righteous o maluwas, everlasting life and everlasting happiness. What a great privilege. What a great favor or propitiation that the Lord preparing to those who are not hard-headed and not stiff-necked. Those who are faithful to obey His instruction, to obey His agreement and requirements as far as the everlasting covenant is concerned in the principles and virtues of the Ten Commandments, which is in person of Jesus Christ. Mga kaigsunan, dili basta-basta ang mensahe sa Biblia kung ato kiniintindihon, kung gusto ta nga maabot sa langit o magkinabuhi nga walay katapusan, forever, life eternal, and life happiness, eternal happiness. Mga kaigsunan, dirita magbasa na sa Hebro. Padayon ta na ang Hebro. Kaya ngon ko sa inyo, unahon tagir ng Hebro aron maintindihan ta ang pamilin-bilin ni Paul, the last testimony of Paul or manifestation of Paul. Diri na ta sa chapter 6, di ba? Kumanta naman ang chapter 5, nakuha ta ang tanan nga mga PowerPoint and light of the plan of salvation. Ngilngig kayong chapter 5. Dili basta-basta. Dili siya mabalyuhan. You cannot buy this like silver and gold cannot be value this teaching of Paul. The chapter 5. How much more the chapter 6? So diri na ta sa chapter 6. Let us continue the manifestation of Paul for the last messages here in the book of Hebrew. Chapter 6. Balik na ta. Mag-interpret na ta sa true correct interpretation of the Word of God. True write-up of Paul. Direta sa chapter 6, ang iya diri nga heading o ang iyang content, gaingon siya, warning against backslider. You see? Warning against backslider. May content siya. Chapter 6. Warning against backslider. Muna gina segregate gini maayo ni Paul o gina translate po ni tarong sa mga bright nga mga original nga mga theologian scholars. Sila ang tinuod nga mga theologian scholars sa unang panahon. Ang ilang pagsabot sincere and connected to heaven. Dili kani karong mga theologian nga mga balok-balok nga mga theologian kay wala kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Di gani interpret sa word of God. Okay, direta sa chapter 6 na ta. Warning against backsliding. Okay? Ingon niya diri. Chapter
6, Hebrew, verse 1. Basahon ta. Ngunya, therefore, leaving the principles of doctrine of Christ. Nga naman, ingon ni Paul, ako ibilin ang mga prinsipyo sa doktrina ni Christ. So, ang iyang heading diri, warning against backsliding. Nga naman backsliding? Nga naman backsliding? Maura ba na ang padako sa mga pastor sa mga churches? Ang ilang member nga maghinay-hinay, magluya-luya, magbakasyon na, di na magsimba, ingnon down, backslider. Kita mo na ka, master si Satanas, gigamit po niya sa iyang mga gi-modernize nga program and services. Kining mga religion, gigamit po ni Satanas ang backsliding. Niyo, isulat dire sa heading niya. Warning against backsliding. Morning context sa write up ni Paul. Chapter 6 of Hebrew. Warning against backsliding. So, ang backsliding, gigamit na siya sa light, pag-emphasize o pag-interpret sa light sa plano sa kaluwasan. So, gigamit po ni Satanas sa mga religion. Ingon dahil ng ilang mga pastor nga, mangbisita ta sa mga backslider. I-reclaim ta sila balik. Munang ako na intindihan sa mga minister kunuhay nga naa sa mga religion nga what? Modernization of Satan's system. Systematize of Satan. Ang iyang ipang sistema po niya nahimong religion o gitawag sila daan nga pundok-pundok nga daghan pangalan niya. Kay kuno sila maluwas kay naa sila sa Baptist. Kay luwas na sila. Dito po sila sa INC. Kay dili sila maluwas kung di sila mamembro sa INC. Unsa pa? Dito sila sa mga Mormons. Kay ang teaching ni Mormons, iyan ni Joseph Smith nga di po sila maluwas kung dili sila magtuo kay Joseph Smith. Daghan kayong mga pamaagi ni Satanas. Iyagi modernize o systematize ang Sanhedrin o scribes and Pharisees, mga great pretenders na himong religion. So ingon niya dire, warning against backsliding. Kining mga tao nga wala kasabot sa light sa plano sa kaluwasan, mo nang terminology ni Paul, backsliding. Okay, verse 1 of chapter 6, ingon niya, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Mo na ingon ko sa inyo, ang 10 Commandments is the wisdom of infinite power. Ang iya principles, unlimited. Dili masaysay ang million nga principles sa 10 Commandments. That's why Paul here said, therefore, verse 1 of chapter 6, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Unsang doctrine of Christ? 10 Commandments. Muna sa ang iyang principles. Anang gisulti ko ganina, di ba gisulti ko ganina sa inyo nga, thou shalt not have other God before me. Pirting laluma ang principle, anak, pirting daghana. Bisan ang mga scientist nga nagadiscovery sa tanan nilang mga invention nga mga unusual, mga miraculously, mga murag miracle sa ilang finite mind nga daghan ang ilan na discovery, lalo na ining YouTube, ining internet, ngilngig kayo ng pagdiscovery ni sa scientist, unbelievable. Pero tungod sa what? Finite mind, may limitation ang mga principles. Ang principles sa scientist, kung bad direction ang ilang naimbento, that is the direction of the principle of the devil. Pero kung good direction ang ilang pag-invento for the improvement of the community, villages, and the life of the people towards heaven spiritually,
Muna siyang direksyon sa principle of God. So ang Ten Commandments kay good man siya, holy man ang Ten Commandments, life eternal man ang Ten Commandments, muna siya ang principle level to the spiritual level in form of spiritual level connected to heaven. Muna yung Ten Commandments, the principle of the Ten Commandments. Muna si Paul nag-ingon, therefore living the principles of the doctrine of God. Ang doktrina sa Ginoo, ang Ten Commandments. Nakuha ninyo? All the Bible principles from Genesis to Malachi and from Matthew to Revelation based on the principles of the Ten Commandments, million of principles there in the Ten Commandments, because the Ten Commandments is the transcript and copy of God's character and mind, and the Ten Commandments is Christ. Muna siya ang punto din ni Paul. Ngunya, therefore living the principles of the doctrine of Christ, which is He, the Ten Commandments. Muna niyang principle. Let us go on unto the perfection. You see? Kung maintindihan ninyo ang teaching ni Paul in a deep study and hard study, the teaching of the Ten Commandments, which is Christ, in so many principles, ingon niya, go on. Ingon niya, let us go on for perfection. Diya tama perfect kung maintindihan ta ang doctrines of the principal doctrines which is in Christ, no? Doctrine of Christ. In term of Ten Commandments, which is He. Sunod, not laying again the foundation of the repentance from the dead works. Likayan na ang mga foundation. Nga, mga foundation of repentance from the dead works. Mauna sang kay Satanas. Laying the foundation of repentance from the dead works. Maunang mga religion, katudlo sila nga, kita gyud ang maluwas. Magrepenta kay kita gyud ang maluwas, kita ang tao sa Dios. Mga religion na, ingon din ni Paul, not laying against the foundation of repentance from the dead work. Kana siya nga foundation nga magrepent kunuhay kay maluwas kita, kay kita ang tinuod nga iglesia sa Dios. Ingon ni Paul, repentance from the dead work. Ngano man dead works, kaya ang ilang direksyon, concept ni Satanas, kay di apply nila ang Bible literal o gikinabuhi nila literal, kay dili kasabot what is true light of the plan of salvation, the true teaching, the true interpretation, and the true understanding, because they didn't study hard. Muna siya ingon ni Paul diri, not laying again the foundation of repentance from the door. Basahan nyo uban ako aron maintindihan nyo giunsa ko pag-interpret og unsa ang light. Ingon ni Paul, basahon ta usab. Verse 1 of chapter 6, Hebrew. Ingon niya, therefore living the principles of the doctrine of Christ. Mao na sang principle sa Ten Commandments, which is Christ. And then ingon niya, let us go on unto perfection. Kung magtuo ta sa teaching ni Paul nga mauning yang interpretation, let us go on unto perfection, ma-perfecta. Og naingon daw si Paul, dili anang foundation, no? Not laying against the foundation of the repentance from the dead work. Mao na sa ang sa mga religion. Repenta, let us repent and be baptized in the name of Christ, and this is the true religion that we will be going to heaven. Kita mo na kalami, paminawon. Pero ingon ni Paul, ingon niya, not the foundation of repentance from the dead works. Nga naman dead works ang ilang title ni Paul. May ingon dahon ka mo sa ako nga, basaha daw nga, kami na nga mga INC, basaha daw nga kami na nga mga Baptist, basaha daw na kami na nga mga Mormons. Kita mo lang na kapilisopo, ingon ni Paul, philosophy of man, teaching of man, fundamental doctrine of man, beware of this evil worker. Itawag ka mo ni Paul nga mga evil worker. Nga ingon ra ba ka mo daw sa ako nga, basa daw kung ang Mormona, basa daw
o ang Baptist na, basa daw, o ang INC na, basa daw, o ang Protestant na, basa daw, o ang Katolik na, etc. etc. Mao na dayon ang inyong pinilisopo. Intindihan yung right up ni Paul, true correct interpretation and true correct mindset and true correct power of the brain and true correct concept of the light going to heaven. Mo ni basahan yung Bible o interpret true correct. Kaya wala din nag-ingon si Paul nga religion ang what? Perfection. Ingon din ni Paul, doctrine of Christ. The principle. Ibilin niya ang prinsipyo sa doctrine of Christ, which is the Ten Commandments. And the Ten Commandments is Christ. Ingon niya, go on for perfection. Pero gisumpayan ni Paul, not laying on the foundation of repentance from the dead works. Kinsa man ang foundation of repentance from the dead works. Dili na mao ingon ni Paul, not laying on that. Kining mga religion nga wala kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Mao nang mga dead works. Foundation of repentance from the dead works. Ingon daw sila, let us repent. Magrepent ka, magpabautismo ka, o magsulod ka sa akong iglesia. Kay, mao ni iglesia nga maluwas. Kita mo na kalami, muragig tinuon. Pero si Paul nagpahimangno nga daan. The doctrines of Christ from the principles of doctrine of Christ, which is the Ten Commandments. Mao na siya ang tinuod niya nga maperpeka. O kaning mga religion, gitawag ni Paul, dead works and of faith toward God. Kita mo na, mga dead works, dayon, gamit-gamit silang faith. Faith. Pero ang ingon sa right up ni Paul, faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. Mao na sang Ten Commandments principle. Substance of things meaning kabug-aton sa butang nga naa sa principle sa Ten Commandments. Not evidence of things not seen meaning nasulat na nga may langit nga giandam ang Ginoo, nga new heaven and new earth, og may promise ng Ginoo eternal life. Mo na sang evidence of things not seen. Kay Paul na nga interpretation kay si Paul Bright lalom ang iyang mga teaching. Ingon ni Paul, faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. Ang pagtuo usa ka kabug-aton nga buluhaton nga pertigyod kalalom. Intendihon mo nang bugat. Faith is a substance of things, substantial ba? Real gyud. May genuity, may genuine gyud siya, real substance of things. Dili sa substantial, substance gyud siya, real. And hope for paglaom ta, evidence of things not seen. Kay galaom na tanga kung magmag perfecta na nagiandam ang new heaven and new earth, eternal life. Mo na sang iyang interpretation sa paghatag ni Paul definitions. Faith is a substance of things hoped for, evidence of things not seen. Sa ato pa, kung maperfect ka ang imong paglaom, nakita na evidence of things not seen. Wala pa na kita sa imong mata, pero gipakita na diri sa right up o sa light sa plano sa kaluwasan nga magiandam na nga eternal life sa new heaven and new earth. Mao na si Paul mag picture sa iyang mga human mind sit up. Human mind power. Very bright si Paul. Kung di ka kaintindi kay Paul, sorry ka na lang. Kaya ingon sa Ginoo, hard-headed, dili naminaw og tarong, wala naggamit sa iyang mata, mga buta og bungol. Ingon sa Ginoo, you cannot have mercy but mercy. And during judgment time, the judgment of the Lord
without mercy to those who are hard-headed and stiff-necked people because they interpret the Bible literal and applied literal and make their own fundamental doctrine of the concept of devilish concept because of the lust of the flesh in their heart, and they study the Bible in a fleshly manner. Ngon si Paul, you are scoffer because of your flesh, and flesh and the spirit cannot be united together. The flesh and the spirit cannot be connived to each other. And flesh and the spirit cannot be fused to become one. Because mga scoffer ingon ni Paul, because of the flesh. So, ang mga religion, gi-interpret nila ang Bible from the lust of the flesh in their heart and accepted the Bible in literal and applied literal and they lived literal. Nagkinabuhi sila literal. Their lives in a literal manner of interpretation. Muna ingon ni Paul, therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Muna siya ang 10 Commandments, muna ang doctrine of Christ because the 10 Commandments is Christ. Not laying against the foundation of repentance from the dead work. Muna sa mga teaching sa mga religion, makita ta dire ang dead work because they interpret the Bible literally and applied literally, and then they live according to the lust of the flesh in their heart. So muna silang mga dead work, ingon ni Paul, foundation of repentance from dead work. Kung nohay nagrepent po sila, nagrepent po sila. Pero ang ilang repentance dead work kay dili mao ang concept, dili mao ang mindset, dili mao ang interpretation, wrong, not true. O ang application literal after the lust of the flesh. Nakuha nyo na? Muna sang mga mistake sa tibok kalibutan because of the presence of religion. Okay? Sumpay pa niya. And of the faith toward God. You see? Ang ilang pagtuo paingon sa Ginoo, dead work gyapon, wrong. Kay bisan faith, they do not know what is faith all about. Pananampalataya daw. Asa makakita sa Biblia nga ang faith pananampalataya. Ang faith kuno aura nga Dios nun ka. Kita mo na. Unsa pagka Dios nun mo nga wala ka kasabot sa faith. Unsa pagka aura mo nga wala ka kasabot sa faith. Unsa pagka pananampalataya mo nga wala ka kasabot sa faith. Romans 1:5. Madawat mo ang grasya, madawat mo ang pagkamasumulunod kay Ginoong Hesus, meaning grace and apostleship. Basa ang Romans 1:5. For obedience to the faith of all nations, target to the name of Christ. Meaning, pagkamatinumanon tungod sa imong tinuod nga pagtuo, ang iya na nga meaning, ang iya na nga target, ang iya na nga interpretation o ang iya na reciprocal pagkamatinumanon sa tanan nga nasod digto sa kay Ginoong Hesus nga gasinggit, if you want to be saved, this is your lacking, keep the commandments. Because the commandments, I am He. That's why Jesus said, I am He. Nanay, teaching si Jesus sa dyan, gaingon siya, I am He. Mga foolish people, mga buang-buang. Ingon ni Jesus, fool people. Dugay na ta nag-uban, still you cannot interpret and you cannot understand the light that I am preaching to you. I am saying to you. So nag-ingon si Jesus, fool people, mga buang nga mga katawhan.
Mao ni si Paul iya gina-segregate ang tanan nga teaching ni Jesus ug iya gina-expound, iya gina-edify aron maintindihan ta. So mao ning teaching ni Paul ingon niya, therefore living the principles of the doctrine of Christ which is the Ten Commandment and which is He. Let us go on unto perfection. Hebrew 10:20 and 21. Christ will help you to become perfect in obeying the law. And then ingon si Paul, not laying against the foundation of repentance from dead works. Muna sa ang naa sa religion nga mga sayop ang mga principles. And of the faith toward Jesus. Ang ilang pagtuo dito kay Jesus, dili mao kay pananampalataya daw ang pagtuo. Ang pagtuo ya, obedience, dili na pamanampalataya. Wala ka pa na pamanampalataya kung dili ka ka-obey sa Ginoo. So obey first before you complain. Muna sa mga military. Obey first before you complain. Ang Ginoo sobra pa sa military because ang Ginoo very particular. Particular ang Ginoo. Dili ang Ginoo ga yaga. Metikuloso ang Ginoo, particular ang Ginoo. Kung unsa ang iyang gisulti, it's a deep study to be learn and understand the direction and the light towards heaven, not toward the flesh. Fleshly what? Need. Fleshly pleasure. And Paul called you scooper, meaning mga unod nun nga sakop ni Satanas. Mga kaigsunan, diri lang usa ta sa verse 1 of chapter 6. Kay alas 12 na o ang akong mind murag bugat na pod. Pahulay usa ta, 1 hour of speaking engagement equivalent to 24 hours labor. So mga 2 hours na ta. Pahulay usa ta. Next week, the same time, the same day, padayon ta ang chapter 6. Kay ang chapter 6 pinakanindot pa. Sobra pa gyud sa chapter 5. Kay ang teaching ni Paul ganindot paingon sa perfection towards accepting the reward of the Lord. And the teaching of Paul centered to the law. This is our passport to get into the gate of the city during the executive judgment of the Lord. Daghang salamat mga kaigsonan. Balik ta kini inyong higala si Balretita. I am praying for you, all of you my viewers. In my secret prayer, I include all of you. Although I'm not familiar who are you and your names, but I know you have so many listeners already. I mean, I have so many listeners already among you all over in this earth, because dili lang sa Philippines ang gapaminaw sa ako, hasta sa gawas na may mga Pilipino dito nga nagapaminaw kanako. So mga kaigsonan, daghang salamat sa inyong mga pag-kooperar, dili sa ako kaugalingon kong dili sa pagtawag sa Ginoo nga kamusad makaintindi sa light sa plano sa kaluwasan how to interpret this true correct interpretation before the end comes. Ibasa ta na sa Jeremiah 25:33 nga pamatyon ang tanan nga wala nagyud isa nga mabilin. Sama kita sa mga basura nga nagkatag-katag sa tibuok kalibutan. Daghang salamat mga kaigsonan, kining inyong higala si Balretita.